Hello everyone, welcome back to my stream. Alright, do we got... No. Perfect book. Wait. The Sea of Knowledge rolls before you. Choose the section you wish to read. Do not read. This is big. Okay. Ruminations on the Elder Scrolls. Oh. Well, since poor Septimus died, might as well take all his take all his stuff. Now then. Oh, it's 7 AM. Good. Oh, you're coming at me, right? They never learn. What's that? Need a piece of mast? Wait, why do I see lights? What's that? Let's go out and explore it. Hey, I saw two lights over there. Oh, that's why I saw them. Ah, crap. Oh, I did hit it. It's now breakdancing. Yo, Bjordrand, welcome back to my stream.
come on. Right, I recall going this way and found the border of the world. Right, let's go back. To the northeast of the Serpent Stone, I think that there might be something else. Let's go. Or I might as well change a helmet to a normal one. Might as well go with Mercer. For Thieves Guild quest. It's not far from here anyway. It is. Oh wait, there's an island. Wait, what? I was able to run? Right, I know that sound. Alright, I found 2 bears. What else? Okay, Quicksilver ore mine. Ore vein. Silver ore vein. Can't discover any more locations around here. Oh, there's an urn route. Spiky grass. Ah! Cold water. Can't go that way. For sure now. It's a bit glacier after all. Let's catch some salmon and get out of here. By the way, Piotr End, I got this book now, Ogma Infinum. If I do that, the Sea of Knowledge rolls before you choose the section you wish to read. What does that do?
if you have brief description or whatever that is. Or I might just save the game and try it. Alright, it's a peaceful lad. Let's leave him right like that. Snowy Saber Cat. Iron or vein? Let's pick it up. TM. Alright. Let's do this the classic way. Now then. Oh, we missed the area. TM it. I hope that 735 points, 45 points, is enough for this ruin. Oh.
Okay, here you are. Good. We're finally here. I've scouted the ruins and I'm certain Carlia is still inside. You saw her? No, I found her horse. Don't worry, I've taken care of it. She won't be using it to escape. Let's get moving. I want to catch her inside while she's distracted. Take the lead. You want me to lead? I'm sorry, I was under the impression I was in charge. You're leading and I'm following. Does that seem clear to you? Understood. Just make certain you keep your eyes open. Carlia is as sharp as a blade. The last thing I need is you blundering into a trap and warning her that we're here. How did Gallus die? 25 years ago, I was standing outside these very same ruins. Gallus told me to meet here, but he wouldn't say why. When I arrived, Gallus stepped from the shadows. Before he uttered a sound, an arrow pierced his throat. Before I could even draw my blade, her second arrow found its mark in my chest. So Carlia took on both of you alone? Carlia was a master marksman, and her greatest weapon was the element of surprise. I was lucky. She missed my heart by mere inches. I staggered away from the ruins and my vision began to blur. It's then that I realized the bitch had poisoned her arrows. A Gallus? The last thing I saw was Carlia dumping his body into an opening atop the ruins. An unceremonious end for a remarkable man. To this day, I've regretted allowing her to escape, even if it meant I had died trying. I owed Gallus that much. Welcome back to my stream. So now we're at the near the finishing line of the Thieves Guild quest, I guess. What happened after Gallus died? The guild was thrown into disarray. Several stepped up and tried to claim Gallus's former position as guildmaster. Sides quickly formed behind these men and the Ratway became a bloodbath. And you were a part of this? I saw what they did to Gallus. I wanted to use the guild's resources to hunt down Carlia. The others didn't even care he was gone. Fortunately, I persevered and the other groups were either killed or they left Skyrim. And what of Carlia? The infighting had taken months to subside, which gave her time to go into hiding and carefully cover her tracks. I spent thousands of septum and used every contact at my disposal. But it was as if she had simply vanished. Like I said before, she was the best. Tell me about Carlia. She was a stubborn Dunmer. Always had to do everything her way. But she was also the best, bringing in more coin a month than some thieves heist in a year. Gallus trusted her too much and let her get too close. So they had a relationship. If you want to call it that, yes. Me? I think she was softening him for the kill. Gallus would call her his little nightingale. He was absolutely smitten by her. Why did she kill him? Greed? Jealousy? Spite? Who can say what drove her to such an iniquitous act? One thing's certain, I intend to find out before she draws her last breath. You didn't murder Dark Brotherhood territory. I have a long-standing arrangement with the Dark Brotherhood. If I need someone in the guild taken care of, we do it ourselves. We both agree it's best to keep these matters in-house. Alright. That's enough of this unnecessary chatting. We need to keep going. He wants me to take the lead, but we go in silently. David, do you know what stealth is? My god, he's definitely will be killed. They say that these ancient Nordic burial mounds are sometimes impenetrable. This one doesn't look too difficult.
quite simple, really. I don't know what the fuss is about these locks. All it takes is a bit of know-how, not a lot of skill. That should do it. Oh, nice. Find Carlisle. Quit following me. What? What is it? That's enough of this unnecessary chatting. We need to keep going. If you keep this, your voice this high, you'll definitely get us noticed. What's that? Some piece of loot. Stench in here. This place smells of death. Be on your guard. I like that it's mostly gold. Wait, what if I activate this chain? Right, this place is useless, therefore we go in. Pull the chain over there and watch out for the spikes. It's like Carlisle reset all of the traps. Pull the chain over there and watch out for the spikes. It's like Carlisle reset all of the traps. I don't care, I care for loot. My loot. You said that I should pull the chain. Stupid ass. He was the one who got affected. Hmm. I hope it's not too large. Then we want to go back and load. Right, so the undead are on the walk, on the go. Give me passage. There's little time for talk. What do you want? Alright, I managed to pull him out and pull myself out of there.
You know what stealth is, damn it. Well, because of that, I think that Carlisle is already aware that we're here. Back, back. Your death will be my Damn it. Oh my god. too easy. I'll spit on your corpse. Здравствуй, Вова. Добро пожаловать на мой стрим. Наш спутник здесь, в этой игре, не знает, что такое стелс, поэтому... О боже. Мне кажется, это финишная прямая квеста за гильдию воров. Он боялся, что мы активируем какую-нибудь из ловушек, и главная злодейка, которая убила предыдущего мастера гильдии, что она типа будет знать о нашем присутствии. Но если мы вот так вот шумно будем убивать здесь всех мертвецов, то неудивительно, что она узнает о нашем присутствии. Так, здесь должна быть кнопочка или рычаг. Так, нужно немного вернуться назад. Да, мы бой начали отсюда. Так что, Вов, мы закончили квест колледжа волшебников, колледжа чародеев. И теперь мы архимаг колледжа чародеев. Нам выделили целые покои архимага. Теперь у меня есть наконец где сложить лут. Вот. В городе Уинтерхолд. Нормально, да, видишь, мы почти 2 миллиона золота набрали. Ну, как говорится, во многих местах почти не считается. Только не ты это сделай. Что за книжка? Это мы читали. Буквально, по-моему, на прошлом стриме. Звуковая ловушка. Ты слышал, что такое стелс, чувак? Говоришь, типа, вот, это... Не напарись ни на одну, иначе у нас будут проблемы. Ну и сам напоролся. Если по сюжету его должны убить, то заслужен. Он мастер... Ну... глава гильдии воров, и он не знает, что такое стелс. Я просто охренею. Серьезно, я бы лучше один пошел. То было бы больше толку. Не хочешь стелсить, зачем тебе такой напарник? А потому что он по квесту должен за мной переться. И вообще, я скоро буду перегружен. Я очень надеюсь, что здесь осталась одна, ну максимум 2 комнатки и все.
Потому что я не хочу быть перегружен. А, да, мастер гильдии воров со мной бегает, да. Он сказал, что я буду вести, а он будет следовать. Но если он так следует, что он рушит все мои планы, только потому что он плохой напарник. Да хорош. Your feeble attempt to hide is insulting. Да, убивайте его. Интересно, он будет молить о пощаде? Даже крысы против него. У меня нет бонуса за скрытые атаки, потому что он разрушил весь элемент сюрприза. Весь элемент неожиданности. Ё-моё, ну стоит он смирно, наконец. Ну добей его хоть одного. Вот что это такое? У мертвеца больше шансов выжить, чем у этого чувака. А, едва ли это было сложно, да. Выжил только благодаря тому, что я его прикрывал из лука. Я полагаю, придется вернуться и разгрузиться. Я думаю, он не будет против. Ладно. Бежим разгружаться. Время 4 дня. Как раз в городе должно быть достаточно торговцев, чтобы взять все мои штуки. Кстати, колледж чародеев довольно хорошее место, где мой персонаж может жить. Смешно и парадоксально, но туда нельзя переехать. Ну, то есть детишек в этой игре туда нельзя привезти, соответственно, как и жену. Бежим, бежим, бежим. Ты стой здесь. Еще не хватало, чтобы ты за мной в город увязался. Воды. Вроде отвязался. Так что да, Вов. Обычный будни Skyrim. Теперь вот этот домишка наш. Ну, по крайней мере, все контейнеры, где я могу прятать свои вещи, находятся в особой комнате, которая предназначена для архимага, то есть меня. Ну, дракончик. Мне показалось, что это ведро. Че, он улетел? Ладно.
Сойдет. Word is the College of Mages is back to normal, if there's such a thing for that matter. Он все еще за мной бежит. Ну ладно. Fight was an act. Что натворил? И зачем? Это было чисто между мной и этим ассасином. Он же сам мне сказал вот прямо перед заходом в ту пещеру. Ну, не в пещеру, а в те руины. О, Маик. Skyrim was once the land of many butterflies. Now, not so much. Snow falls. Why worry where it goes? Mike thinks the snowflakes are pretty. Much snow in Skyrim. Enough snow. Mike does not want any more. Mike is tired now. Go bother somebody else. Да, по поводу гильдии, ну, убийц, и они же темное братство. Этот чувак сказал, что типа мы не трогаем черное братство, и они не трогают нас. Ага, не трогают нас. Это прям яркий пример. Так, надеваем торговую масочку. I don't like doing business with Azora's faithful. So you wish to master the arcane arts? Until next time. If there's anything you need, just let me know. Drink for the thirsty, food for the hungry. Disrespect the law and you disrespect me. I'll sell just about anything if trinkets, odds and ends, that sort of thing. Until next time. Деньги, деньги, дреби деньги. It's a fine day with you around. I still can't believe it. You, the Archmage? Never would have guessed it.
Thanks to you, the people of Skyrim will continue to have a place to study magic, even if most of them resent you for it. I'd better get going. Я, пожалуй, пойду. The sands are cold, but Khajiit feels warmness from your presence. Swift hunting. Он иногда смешно замечает, что он тоже хотел бы стать архимагом, но он думает, что может просто подождать. Certainly nothing illicit going on here, Archmage. You can be quite sure of that. I hope you've got some coin. Let's just take a look then. Мне, насколько я помню, у него отвратительные цены на все. Ой, фу. Делать ему скидку 30% за ни за что просто не хочется. I'm sure you've made note of who's been the most helpful during your time here, Archmage. Until next time. Она вчера, когда я переносил труп Анкану в вот этот магический колодец, она сделала ремарку, что вот, определенно с тех... колледж чародеев стал процветать с тех пор, как я стал его архимагом. И в это время просто пихают труп в фонтанчик магии. Perhaps we can go another few decades without a disaster. That would be nice. Ладно, никто здесь со мной торговать не хочет, пойдем в другое место. Там наверняка захотят поторговать. Еще библиотекарь торгует круглосуточно. Хотя, по-моему, тут все торговцы круглосуточно торгуют. Что довольно круто. Если их только найти можно. Divine smile on you, friend. Spells and incantations for those with the talent to cast them. Так что гильдия точнее, колледж чародеев определенно процветает, пока его архимаг. Так что да. Bucket. And to think Mirabelle questioned my allowing you into the college. I can just imagine the look on her face now. Spells and incantations for those with the talent to cast them. Почему у них у всех так мало денег? Until next time. Так, где-то здесь должен быть стол для зачаровывания. Может, не здесь, на втором этаже? Вот что плохо в этой локации, так это то, что нет музыки. Вот здесь была какая-нибудь магическая тема, очень была бы кстати. Restoration is a perfectly valid school of magic, and don't let anyone tell you otherwise. Why are my research materials constantly disappearing? Take a look.
У нас очень много дорогих предметов, поэтому с чего-то хоть надо начать. Что ж, больше продать нечего. All right then. Интересно, трупик Канкану все еще там, где я его бросил? Да, определенно это было самое важное, что я должен был сделать для гильдии. Enchanting services are one of the few things that keep us in touch with the rest of Skyrim. Да, это теперь все принадлежит мне. Шикарно. Но мне нужно сбегать к библиотекарю. Ну и где библиотекарь? Ага, вот он где. May your next fight bring you victory, friend. Assorted books, scrolls. I'm sure you'll find something useful. Наконец-то. Тут с кем можно поторговать. Не так уж много денег у него, к сожалению. Ладно, это хоть что-то. All right then. Где он, что ли, для алхимии? У нас здесь есть персональный вроде бы. Да, вот он. Все ингредиенты сюда. Золото, это мое. Так, куда-то еще складываю здесь ресурсы. Вспомнить бы куда. Точно не в мешок. Точно не здесь, не здесь, не здесь, скорее всего. Че, здесь ресурсы даже не складывал? Зашибенно. Тут что? Ну что ж, куда-то придется складывать. А вот сейф. Вот здесь я складываю ресурсы.
Музыкальные инструменты сюда же. Что ж, на продажу вот сюда вот, наверное, запихну. Так, сюда мы складываем ингредиенты. Сюда тогда будем складывать зелье. Что-то у нас валяется, что нас очень сильно грузит. Ах да, ресурсы. У нас все еще есть ресурсы. Все, что остальное у нас грузит, это книги. Ну, с книгами мы ничего не сделаем, потому что их надо читать, прежде чем выкидывать. Что ж, мы разгружены, поэтому можно отправляться дальше на приключения. Очень плохая идея здесь прыгать, там очень мелкая вода. Очень легко попасть по тому месту, где вы уже спрыгивали. Точнее как, по тому месту, где мы сдохнем, если спрыгнем. Я даже один раз вроде попытался. Причем здесь Рифтон, который находится к югу? Да, на юге очень тепло. Ну и где лидер гильдии воров, если он даже меня нагнать не может? Вот он четко сказал, я веду, он следует. Как-то не особо он хочет со мной следовать. Я так и знал, что он трус. Это еще кто? Не похож на нашего товарища. Be careful. Фаг. Написано, что он занят. Чем он занят? Непонятно.
Я надеюсь, из-за того, что мы вышли и зашли обратно, мы не стали дезертирами или еще что хуже, провалили квест. Я так надеялся, что он не скоро здесь появится. Это было бы здорово. Действительно поиграть в стелс. Я уверен, что когда мы придем к цели, то нас уже типа заметили. Потому что этот лидер гильдии не умеет себя вести тихо. Ему прям надо отомстить за смерть предыдущего лидера. Я, конечно, все понимаю, но надо подходить систематически к решению задачи. Он сказал, что она очень меткий лучник. Я тоже очень меткий лучник. Особенно, когда игра за тебя доделает автоэйм. Он, кстати, не выключается. Видимо, это сделано для тех, кто хочет, например, поиграть на D-паде или другом манипуляторе. Он еще смеет делать какие-либо замечания. Он сделал замечание, что пройти мимо всех этих оживших мертвецов для нашей цели по имени Карлая — это просто детский лепет, детские игрушки. Но для меня тоже, если бы он не встревал в каждый бой и не забыл, что такое стелс, тоже. В предыдущих частях игры предыдущего лидера гильдии обычно убивали. Интересно, его тоже убьют? Model ship. Может, он как спец подскажет мне, как забрать этот кораблик так, чтобы не взорвать эту ловушку. А я ведь знаю, как забрать. Я готов поспорить, он даже не знает, как это делается. Нет ничего сложного для такого джедая, как наш персонаж. Деньги. Мури. Snowvale Sanctum. Я надеюсь, что он не станет плохим напарником, убежав сразу вперед, чтобы его там и убили, как он того и заслужил.
Они здесь лежат исключительно с целью быть ловушкой. То есть, если встать, там, пошуметь, они обязательно встанут. Точнее, даже восстанут. Начнут свою охоту. О боже. Я ему спас жизнь. Ну или, по крайней мере, я спас его от довольно позорного отлетания в сторону. Я не успел его пострелять. Да, он поплюется на их трупы, потому что он больше ничего не способен сделать. Еще громче поори тут. Стелс-мастер. How do you know? Он сказал, что мы идем правильным путем, потому что Карлая, за которой мы охотимся, здесь ходила. Ну и чё? Вот так их надо убивать. Точнее, успокаивать, я не знаю. Мертвец так уже мертв. Он сейчас умрет, да? Нет. What was that? Your feeble attempt to hide. Ой, не в того попал. Хороший выстрел сделал, правда? Это мы читали. Айс и лед и хитин. Не умеешь, не берись, чувак. Это еще что?
defeat disarm. Хорошая ловушечка. Стоп, я уже снова близок к перегрузке. Так, наверху есть алтарь, надо взглянуть. Может даже присвоить себе что-нибудь. Так, например, содержимое этого сундука. Тут присваивать больше нечего. Ну что ж. Я очень надеюсь, что дальше будет только Карлая. Нам нужен соответствующий ключ. У тебя есть ключ, и ты молчал? Вот засранец. Ah, it's one of the infamous Nordic puzzles. How quaint. Without the matching claw, they're normally impossible to open. Since I'm certain Carlisle already did away with it, we're on our own. Fortunately, these doors have a weakness if you know how to exploit it. Quite simple, really. Carlisle is close, I'm certain. Как ты это сделал, чувак? Рассказывай. Правда, единственная польза от него. Это не может быть. Do you honestly think your arrow will reach me before my blade finds your heart? Give me a reason to try. You're a clever girl, Carlia. Buying Golden Glow Estate and funding Honningbrew Meadery was inspired. To ensure an enemy's defeat, you must first undermine his allies. It was the first lesson Gallus taught us. You always were a quick study. Not quick enough, otherwise Gallus would still be alive. Gallus had his wealth and he had you. All he had to do was look the other way. Did you forget the oath we took as Nightingales? Did you expect him to simply ignore your methods? Enough of this mindless banter. Come, Carlia. It's time for you and Gallus to become reunited. I'm no fool, Mercer. Crossing blades with you would be a death sentence. But I can promise the next time we meet, it will be your undoing. How interesting. It appears Gallus's history has repeated itself. Carlia has provided me the means to be rid of you, and this ancient tomb becomes your final resting place. But you know what intrigues me the most? The fact that this was all possible because of you. Farewell. I'll be certain to give Brynjolf your regards. Missed me. Промазал. Easy. Easy. Don't get up so quickly. How are you feeling? Hold on, you shot me. No. I saved your life. My arrow was tipped with a unique paralytic poison. It slowed your heart and kept you from bleeding out. Had I intended to kill you, we wouldn't be having this conversation. Why save me? My original intention was to use that arrow on Mercer, but I never had a clear shot.
I made a split-second decision to get you out of the way, and it prevented your death. You should have shot Mercer instead. Why should I believe you? Without the antidote I administered, you'd be as still as a statue. I treated your wounds and didn't leave you defenseless. The poison on that arrow took me a year to perfect. I only had enough for a single shot, and yet I used it on you. All I had hoped was to capture Mercer alive. I captured Mercer alive. Mercer must be brought before the Guild to answer for what he's done. He needs to pay for Gallus's murder. How will you prove it now? My purpose in using Snowvale Sanctum to ambush Mercer wasn't simply for irony's sake. Before both of you arrived, I recovered a journal from Gallus's remains. I suspect the information we need is written inside. Well, what's it say? I wish I knew. The journal is written in some sort of language I've never seen before. Perhaps it could be translated. Enther. Gallus's friend at the College of Winterhold. Of course. It's the only outsider Gallus trusted with the knowledge of his Nightingale identity. That's the word again. Nightingale. There were three of us. Myself, Gallus, and Mercer. We were an anonymous splinter of the Thieves Guild in Riften. Perhaps I'll tell you more about it later. Right now, you need to head for Winterhold with the journal and get the translation. Here, take these as well. They may prove useful for your journey. Yeah, I'll be good on my own. Can't you come with me to Winterhold? I'm afraid not. There are preparations to make, and Gallus's remains to lay to rest. I promise to join you there as soon as I can. Tell me about Gallus. He was a scholar, a master thief, and a natural leader. Everyone respected him and followed him without question. It was Gallus who inducted me into the Nightingales, and honed my skills to a razor-sharp point. I owe everything to him. We were very close. You're lovers? Gallus once said he felt comfortable around me, able to let his guard down. I can't help but think that I'm responsible for what happened to him. Why didn't you kill Mercer? Mercer lied to the Guild, branded me a murderer, and slandered my name across his network of contacts. For 25 years I ran, never sleeping in the same place twice and carefully covering my tracks. Mercer doesn't need to die. He needs to feel the cold sting of fate as his life crumbles in front of him and he's hunted by the Guild. Might not have a choice next time. I can promise you if it comes to that, and my back's to the wall, I won't hesitate. Remember, speak only to Enther. Trust no one else. Это моя гильдия. Я могу доверять тому, кому захочу. Никому не доверяю. Please, there isn't much time. What is it? Please make it brief. We have much to do. Один бандит уже убежал. Самый умный бандит убежал, остался в живых.
Так, где-то тут должна быть стрела, в которой у меня будет... Ого! Эбонитовая. Ну все. Двое выживших, отлично. Вот у стражника они могут им сдаться. Hey. What the hell do you want from me? Да хорош. Хватит, да, хватит. No, not like this. Ну свали уже нафиг. This isn't over. Mercy! Проклятие. Oh, Maik. Maik is done talking. Yes, what is it? I've been sent by Carlia. Carlia? Then she's finally found it. Do you have Gallus's journal? Yes, but there's a problem. Problem? Let me see it. No, this is just like Gallus. A dear friend, but always too clever for his own good. He's written all of the text in the Falmer language. Can you translate it? No. However, I know someone who might. The court wizard of Markov. Oh! Selmo may have the materials you need to get this journal translated. Word of warning. Calselmo is a fierce guardian of his research. Getting the information won't be easy. What can you tell me about Gallus? He was a dear friend of mine, and a surprisingly astute pupil of academia. I was devastated when he was killed. I suppose that risk always coexisted with his line of work. I just never thought his luck would run out. He was an academic, yet he chose a different path. Why? For the thrill, of course. He was quite clear that he felt more in his element climbing through a window rather than hunched over a dusty tome. How did you meet him? Yes, quite an amusing anecdote, actually. I caught him trying to break into my laboratory. I was about to show him the error of his ways when he made a curiously astute comment about my research notes. I was astounded, and in turn it led to a conversation. Who would have imagined it would lead to such a strong friendship? How did Gallus scribe his journal in Falmer? Besides the fact that there are only a handful of people in Tamriel that even recognize the language, I'm fairly certain he was planning some sort of a heist that involved a deep understanding of the Falmer language. Sadly, we never had the opportunity to speak about the details. Where did he acquire the knowledge to use it? Ironically, I pointed him in the same direction I pointed you, to Markarth and Calselmo.
I'm only hoping whatever means he used to learn the language will still be available to you. Exactly as a farmer. In the time before man, they were known as the Snow Elves. They lived in the sunlight and had a very prosperous society. So they were like your kind. Like the Altmer? Yes, I would say their culture quite possibly rivaled our own. What drove them underground? The Nords went to war with the Falmer in the First Era. Killed them by the thousands to drive them from their snowy homeland. The Falmer retreated underground and forged an uneasy alliance with the dwarves who ended up betraying them. This betrayal made them what they are now. Horrible, blind monstrosities with a burning hatred of any but their own kind. You appear to despise them. Why shouldn't I? The Falmer have killed more than a fair share of my acquaintances. They're animals. I show absolutely no pity or remorse. If you wish to learn more about them, you're welcome to my tome on the subject. It should be on my table. Calcelmo is stubborn as a mule. Be careful when you speak to him. Oh, I think he's admiring me. Now here's a man I'm glad to see. Can I help you with anything else? Aster says his paw says the college makes lots of bad If there's things anything you need, just let me. Drink for the thirsty, food for the hungry. Until next time. Что ж, я благодарен всем, кто был сегодня со мной. Надеюсь, что вам понравилось. И, к сожалению, стрим на сегодня уже заканчивается. Я желаю всем спокойной ночи, сладких снов и до следующего раза. Приходите на следующий стрим The Elder Scrolls 5 Skyrim. I thank everyone for watching. I hope that you enjoyed it as much as I did. Unfortunately, this stream should soon be concluded. I wish you good night, sweet dreams, and stay tuned for the next episode of The Elder Scrolls 5 Skyrim. And bye! Oh yeah.